ሰላም የኢትዮ ፊደል ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይበሮቼ የምገኘው የቶሮንቶ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ሲቲ ሆል ላይ ነው። ዛሬ በዚህ በማርች ወር የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ሁልጊዜም የቶሮንቶ ብላክ ሜንታል ሄልዝ ዊክ የሚባል የጥቁር ህዝቦችን የአእምሮ ጤና በተመለከተ ለአንድ ሳምንት ሙሉ የተለያዩ ዝግጅቶች ይኖራሉ። ዛሬ እዚህ ከኋላ የምትመለከቱት የአርት ኤግዚቢሽን የስዕል ኤግዚቢሽን ነው። የተለያዩ ከጥቁር ማህበረሰብ የመጡ ወጣቶች ልዩ ልዩ የአርት ስራዎቻቸውን ያቀረቡበት ነው። ዝግጅቱን አብረን እንከታተል። መልካም ጊዜ። Thank you for joining us for the Black Mental Health Week 2025 opening ceremony. We'd like to acknowledge the presence of City Councilor Jamal Myers and City Councilor Chris Wise. I'd like to introduce Taibu's very own City Councilor, Ward 23, Board Chair of TTC, Councilor Jamal Myers. Good evening, everyone. My name is Jamal Myers, and I am the City Councilor for Scarborough North, which is actually home to Taibu Community Health Center. And it is my immense pleasure to be here because, fun fact, I was actually on the board of Taibu back in 2020 when the first ever Black Mental Health Day was declared back in 2020 in Toronto. And to see us here 5 years later is actually quite incredible. What's even more remarkable is that Black Mental Health Day has now become Black Mental Health Week. And Black Mental Health Week is not just shared in the city of Toronto, but it is actually shared with cities across Canada, including Ottawa. And so this is just a testament to the power of ideas, the power of people coming together, and the power of telling our story. And I just love the theme of joy as resistance. I feel like this is the part of the Black experience that we often don't speak enough about. There is a joy in being Black. And I love the fact that we're just being bold, we're owning it, and we're owning to all the experiences of the Black experience, which includes joy and yes, some down times, but I would say the good times far outweigh the bad. So thank you all so much for being here, and it's so great to see an overflow crowd of people here. It really shows your commitment to this initiative and your support to making Black Mental Health Week something that we permanently celebrate in the city of Toronto. So thank you all very much for your support, and of course, thank you to Leben and our friends at Taibu, the Black Mental Health Alliance, and the Confronting Anti-Black Racism for putting everything together and putting today together. Thank you all very much. So our next speaker is City Councilor Chris Moyes of Ward 13 Toronto Centre. It's an honor to be here today as we celebrate Black Mental Health Week. Of course, Black History Month just ended, but I think it's an important reminder to continue to consider the ongoing legacies of slavery and settler colonialism as we approach this work. In particular, the impacts of generational traumas, which do not exist in a vacuum, but rather are linked to the social determinants of health, like housing, income, and education. Mental health is a key factor in everyone's personal and professional success. When people have access to mental health support, they tend to perform better in their daily tasks and responsibilities, and that is a fact. Poor mental health, be it due to stress, anxiety, depression, or other circumstances, directly impact a person's ability to concentrate and engage meaningfully in their work and in their communities. But as community members, colleagues, and friends, we have the ability to intervene on behalf of our friends and family proactively.
Next item on the agenda, it is my pleasure to introduce to all of you the CEO of Taibu Community Health Center, our very own Lieben Gibber Mikaya. Don't scare me like after. Thank you, good evening. Welcome to the launch of the Black Mental Health Week 2025. Joy is resistance. No? Yes. Joy is resistance. Okay. It is a great pleasure. Thank you, Councillor Myers, Councillor Moyes. Good to see you. In 2020, well, actually, in 2019 was when we started this conversation with the City of Toronto and the CABR. Trying to do some campaign around mental health and Black communities. And as we gathered different representatives to figure out what we wanted to do, one thing was very clear. We just didn't want to have a campaign that lasted for 1 year with some posters, nice posters, put on bus shelters and buses in the month of February, and we would be done. So as the community started the conversation, it became clear that knowing mental health is a significant issue, a sensitive issue, a significant challenge for us. We said we want to continue the conversation, and the city agreed with us, and that's how we got the proclamation of the first Monday in March to be Black Mental Health Day. And 2020, you all remember, I think it was 2 weeks after the proclamation we had COVID. Then we had George Floyd. Then we had Regis Korczewski-Paquette, and on and on. And so when 2021 came, it was also again obvious to us as the community and the city that 1 day was not enough. And so we have a week now to have this conversation. And now I want to talk about the theme, joy as resistance, or joy is resistance. And last year, Taibu has been hosting a national conference on Black mental health. And our theme last year was rest is resistance. And I was pleased when the committee came up with this theme today as joy as resistance. And Councillor Myers said, and many of you would agree, we don't think about rest, we don't especially think about joy when we are who we are in the community, either as students, young people, people who are working in the field or other field. That's not for us. We think. I can speak for myself, definitely 100%. But this is the time we need to stop and feel the joy inside us. One, because there's a lot of work that we are doing that brings us joy. As has been said earlier on, we as people are people of joy. And joy is what helps us to continue the journey, the struggle, the success, the connection, the networking that we have. And joy is mental health. It's positive mental health. So this week, as we engage in different conversation activities, let's remember to be joyful. As people of African descent, beautiful people, strong people, smart people, let us be joyful. I think addressing youth mental health is important. Not only because sometimes youth may feel alone when they're going through a lot, but it helps them know that they're not alone and that there's folks out there who care and love and support them. And it helps them acknowledge that there is help and resources available for them, even though sometimes it can feel like you're going through the darkness alone. And a quote someone once told me that stayed with me is that change may be slow to see, but change is always constant. And I want to speak about what brings me joy personally.
And honestly, I racked my brain about what answer this may be, but I just thought about what I loved to do as a child. And I think we're always children. Someone told me that we're just adult children. And as a kid, I loved being creative and developing my ideas. Even my sister's in the crowd. She knows I've always been taking photos in front of my mom's closet with my sister, or jotting down notes of some new idea I had to try. So just always finding new outlets for my creative ideas, like photography, graphics, music production, sculpture, painting. Anything I can get my hands on really has always kept me grounded. Thank you. Hi, my name is Ava Jasmine Didier. I'm a 17-year-old artist, and I actually have 2 of my pieces in this exhibition right now. And I would say that I find joy through anything creative and anything to do with self-expression. I feel like I'm my happiest when I'm creating art because it's a medium where I can express myself without the need for words. And in the process, I'm creating beautiful things to bring people together and create community to view my art. And I think that addressing mental health in youth and adults is extremely important because through life's hardships and many adversities you may face, it's extremely important to remain true to yourself and strong, find strength within yourself, and to just find things that bring you joy. Hi everyone, my artist name is Yami Oladende, and essentially today I thought it was so important to showcase my artwork just because it speaks to, again, the resistance of anti-Black racism and the turmoils and trials that we experience. It speaks to the vibrancy in our culture, the joy in our beings, and it speaks to the vulnerability. I truly appreciate just the idea of art as a tool to our mental health. That's good. So my name is Mister. I am a poet, I'm a writer. Today I'll be reciting a poem that I wrote. It's called Iris. My eyes contain light because the sight of flesh and soul, no longer being one, glazes them. She makes my eyelids swell. As she pushes to escape through my tear ducts, she breaks through and tries to cling onto the hollows of my eyes. But instead, she finds herself slipping down from my cheeks, where she finds refuge in the earth. The exact place where the new flowers you planted were supposed to be. Her resistance remains weak, just like yours, because under my gaze, a bright and soft light emerges. It's held in between the distance of our eyes. The light in my iris is where my essence lies. It's why the new flowers grow where I stand. Thank you. Good evening, everyone. My name is Tanisha Noel, and I'll be performing Black, Bold, and Boundless. They said I couldn't. They said I won't. They laughed at my dreams, said, girl, you don't. The road is too rough, the wall's too high. They swore I was bound to break, so I try. But still I rise. My steps don't fade, barefoot walking where graves are laid. Through nights where hunger gnawed my chest, through days where sleep was second best. They tell our boys to keep their heads low. They move too fast, is to move too bold. They tell our girls they're too damn loud. They call them ghosts when they're not around. We go missing, no one cares. No Amber Alerts, just empty prayers. Only a name when blood is spilled. Only a voice when a body's still. They scream Black Lives Matter all February long, but March 1st comes and the chant is gone. Like our blackness was just for show. Like we fade when the curtains close.
They tell us we're nothing but stats on the news, born for the cycle, built just to lose. They watch us struggle, laugh when we fight. They turn off their TV and sleep through the night. They said we'd never be more than the streets, that our dreams would crumble beneath our feet, that jail cells or early graves were our fate, that we'll never rewrite what the world creates. They forgot who walked before, who shattered chains and kicked down doors, who spoke in tongues of fire and steel, who turned their pain into something real. My ancestors paved the road in stone, with hands that bled, but hearts of gold. They bore the way, they break the chains, so I could rise and stake my claim. I hear Kendrick Lamar in the garden scream, I deserved it all, this ain't no dream. I know deep down that he was right, that joy's not stolen, it's my birthright. Not borrowed, not begged, not given in pity. Not a trade for pain, not a prize for the gritty. But a crown I wear with my head held high, a sun that burns in my endless sky. I'm proud to be black, unapologetically me, proud of the struggle that set my soul free, proud that my pain became my strength, proud that I stand, no matter the length. So when they whisper, you don't belong, I answer back with steps so strong, each one a spark, each one a flame, each note a note in a warrior's name. They said I couldn't, but I did, and I will, again, and again, and again. Because I'm a trailblazer, and the path is mine to burn bright. Thank you so much, have a wonderful day. To hear, I am kind of nervous, but glad that you guys are feeling amazing. Happy week of learning, unlearning, and the togetherness that we find together in our community with our struggles and the resilience that we find together. My name is Jordan Crawford. Today I'll be singing a piece by Daniel Caesar and John Mayer called Superposition. I hope you enjoy, and the meaning of the song is very deep and personal to myself. I would encourage you all, if you have a second after the show, to take a second and do some research on the meaning, as it is very important, and I hope this message really resonates with you all. Thank you. ቶሮንቶ ውስጥ የጥቁር ህዝቦች የአእምሮ ጤና ሳምንት ብላክ ሜንታል ሄልዝ ዊክ የሚል እየተከበረ ነው። ዛሬ በጣም ቆንጆ የስዕል ኤግዚቢሽን ነበር። ከዛ በኋላ ነው ያገኘናቸው። እንግዲህ እንኳን በድጋሚ ለኢትዮ ፊደል ተገናኘን። እስቲ የዛሬው በዓል ምን እንደሚመስል ራስዎትን ከማስተዋወቅ ይጀምሩልኝና ይንገሩልኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮ ፊደል ሊበን ገብረ ሚካኤል እባላለሁኝ። የታይቡ የጤና ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በዛ ድርጅት ውስጥ ለ17 ዓመት አገልግያለሁኝ። የምናተኩረው የጥቁር ማህበረሰብ ላይ ነው። በተለይም ደግሞ ጥቁር ማህበረሰብን የሚያጠቁ የጤና እክሎችን በሚመለከት ብዙ ነገሮች እናደርጋለን። ክሊኒክ አለን፣ ዶክተሮች አሉን፣ ሌሎች የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን አገልግሎት እናበረክታለን። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ የተገኘንበት ዋናው ምክንያት በዚህ ሳምንት የሚከበረውን የአእምሮ ጤንነት ሳምንት ወይንም ደግሞ ብላክ ሜንታል ሄልት ዊክ ተብሎ የሚጠራውን ሳምንት የሚከበርበትን ዕለት ዛሬ የመጀመሪያው ቀን ስለሆነ ያንን የመክፈቻ በዓል ለማድረግ ነው የተገናኘ ነው። በጥቁሮች ላይ ብዙ ጊዜ የሚያተኩረውን የሜንታል ሄልት ወይም የአእምሮ ጤንነትን በተመለከተ ካምፔን መስራት እንፈልጋለን ብለው ከኛ ጋር ትብብር ስለፈለጉ ነው የጀመርነው። እኛ ከነሱ ጋር ስንሰራ የአእምሮ ጤንነት በማህበረሰባችን መካከል በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ደረሰ እንደሆነ በጣም ኢምፖርታንት ቶፒክ ስለሆነ እንደዚሁ በአንድ ዓመት ካምፔን አድርገን የምናልፈው ነገር ስላልሆነ በተከታታይ ይህንን ጉዳይ እያነሳን መነጋገር አለብን በሚል የኮሚኒቲ ጥሪ ስላቀረብንላቸው በዛ ዓመት በ2020 የሲቲ ከንቲባ የነበሩት ጆን ቶሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በማርች የመጀመሪያው ሰኞ ቀን የጥቁሮች የአእምሮ ጤና ቀን ተብሎ እንዲታወቅ ሲቲው ፕሮክሌም አደረገ። ብላክ ሜንታል ሄልት ዴይ ማለት ነው። ከዛ እንደምናስታውሰው የዛኑ ወር የኮቪድ-19
ፓንደሚክ መጣ። ከዛ በኋላ የጥቁሮች ላይ የደረሰው ችግር ተመልክተናል። እንደነ ጆርጅ ፍሎይድ እዚህ ቶሮንቶ ከተማ የሪጂስ ኮርችንስኪ ፓኬት መሞት፣ እነዚህ የተለያዩ ጉዳዮች ሲነሱ የነበረውን እንቅስቃሴ በመስማት ሲቲው አንድ ቀን አይበቃም አንድ ሳምንት ይሁንልን ብለን ባቀረብነው ጥያቄ መሰረት የዛን ዓመት ደግሞ በ2021 የመጀመሪያው የማርች ሳምንት የጥቁሮች የአእምሮ ጤንነት ቀን ተብሎ እንዲታወጅ ስለተደረገ በዛ መሰረት በየዓመቱ አሁን ለ6 ዓመት ይህንን በዓል ስናከብርና ይህንን እንቅስቃሴ ስናካሂድ ቆይተናል። በቶሮንቶ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ከተሞች ይህንኑ ፈለግ ተከትለው ጠቅላላ አሁን በዚህ በዓል ላይ ብዙ ከተሞች ካናዳ ውስጥ ብዙ ከተሞች ይህንን እያከበሩ ይገኛሉ። ዋናው ነገር ምንድነው? የጤንነት የብላክ ሜንታል ሄልት አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ እኛ ደግሞ ኮሚኒቲዎች እንደዚህ አይነት ስፔሶችን እያዘጋጀን ስለ አእምሮ ጤንነታችን እንድንወያይ እንድንነጋገር በር የሚከፍት ስለሆነ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ በእኛ በኢትዮጵያኖች ማህበረሰብ ይህ አስቸጋሪ የከፋ ሁኔታ እየታየ ስለሆነ ይሄንን ነገር ለማድረግ የሚረዳን ክፍተት የሚሰጠን ወይንም በር የሚከፍትልን በዓል ነው እና በዚህ ምክንያት ነው እዚህ የተገናኘ ነው። በተለይ በዚህ ዓመት ወጣቶች ላይ ለማተኮር ስለተፈለገ የወጣቶች ዝግጅት ነበረ። እንዳያችሁት በጣም ብዙ የአርት ኤክስፕሬሽኖች ሜንታል ሄልትን የሚገልጹ በአርት የሚገለጹ ስዕሎችን አቅርበው እነሱን ደግሞ እኛ በመተባበር እነሱን ደግሞ ለማሳደግ ያቀድንበት ቀን ነበር እና በጣም በጥሩ ሁኔታ ተከናውኗል ብለን እናምነናል። ይህ ዓመት እንግዲህ መሪ ቃላችሁ ጆይ አዝ ሬዚስታንስ ይመስለኛል። እንግዲህ በእኛ በአማርኛ ቋንቋ ምን እንደምለው አላውቅም፣ ግን ያው ከውስጥ የሚመጣ ደስታን እንግዲህ እሱ ላይ ይመስለኛል እናንተ ሃይላይት ማድረግ የፈለጋችሁት። ለምንድን ነው ይሄ የተመረጠው? ምንስ ነው ጥቅሙ? እንግዲህ ለአእምሮ ጤናችን ምን ይጠቅመናል? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በተለይ በጥቁሩ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የምናወራው ኔጌቲቭ የሆነውን ነገር ነው። ያለብንን ችግር፣ በየጊዜው የሚደርስብንን የሬሲዝም ሁኔታዎች በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ቦታዎች የሚገጥሙንን ችግሮች ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው እና ያ ለጤንነታችን ለአእምሮ ጤንነታችን ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው የሚሰጠን እና አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ደግሞ እኛ ራሳችን በማንነታችን የጥቁር ማህበረሰብ አባሎች በመሆናችን ጥሩ አይነት ስሜት እንዲሰማን ያስፈልጋል። እኛ ያንን ካልፈጠርን፣ እኛ ያንን ለዛ ነገር ካላዘጋጀን ራሳችንን ወይንም ቦታውን ካላመቻችን ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮችን ብቻ እያሰብን በራሳችን ላይ የሆነ ጫና ስለምንፈጥር ዛሬ ቆም ብለን እኛ እንደ ጥቁር ሕዝብ የሚሰማንን ነገር እንድናስብ ለኛ ይሄ ለኢትዮጵያኖች ደግሞ በተለይ ይሄ በጣም ቅርብ የሆነ ሀሳብ ይመስለኛል። ምክንያቱም ትላንትና የ129ኛ የአድዋ ዓመት ክብረ በዓል ተደርጎ ነበር። ያንን በምናስብበት ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች ደስታ ይሰማናል፣ ኩራት ይሰማናል፣ ከውስጣችን የሚመነጭ ነገር አለ። ያንን ነገር እንድናስበው ነው አንድ። ያንን ደግሞ ባሰብን ጊዜና ሀሴትና ደስታን በውስጣችን በምናመነጭበት ጊዜ አንደኛ ለራሳችን ጤንነት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚገጥሙንን ችግሮች ልንቋቋማቸው የምንችልበትን ኤነርጂ መፍጠር እንችላለን ከሚል ሀሳብ ነው። ሁል ጊዜ ሜንታል ሄልዝ ሲባል ኔጌቲቭ ነገር ነው የምናወራው እና ዘንድሮ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ማውራት አለብን። ስለ ራሳችን ፖዚቲቭ የሆነ ነገር፣ ለሌሎች ፖዚቲቭ የሆነ ነገር መስጠት አለብን ከሚል አንጻር ነው። እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ታይቡ በየዓመቱ የሚያዘጋጀው ኮንፈረንስ አለ በጥቁር ሜንታል ሄልት ላይ እና ያለፈው ዓመት ይህንኑ ሜንታል ሄልት ኮንፈረንስ ሬስት ኢዝ ሬዚስተንስ የሚል ቲም ይዘን ነበረ ኮንፈረንሱን ያዘጋጀ ነው። ያ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እኛ በድካም በመስራት በቃ ያለመታከት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የምናልፈው እና አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ደግሞ እረፍትን መቅመስ እንድንችል ለራሳችን እረፍትን እንድናሰማ ድምፅ እንድናሰማ ይረዳል ከሚል ነው እና ቆም ብለን ራሳችንን እንደዚህ አይነት ኤነርጂዎችን መፍጠር ስለሚገባን ደስታና ሀሴት ደግሞ የጥሩ ሜንታል ሄልት መገለጫዎች ናቸው እና እነዛን ነገሮች እኛ ራሳችን በራሳችን ካልፈጠርን፣ እኛ እርስ በርሳችን ያንን ነገር ካልተቀባበልን ከሌላ ከሲስተሙ የምናገኘው ነገር ስላልሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደስታን እና ምንጭ በሚል ነው ይህንን ቲም ያዘጋጀነው።
በጥቁር የሜንታል ሄልዝ ላይ የአእምሮ ጤና ላይ ብዙ አመት ሰርተሃል። እንዲሁም ይሄንንም ሀሳብ ካመነጩት ውስጥ ነህ። ምንድን ነው የተሰማ ዛሬ 5ኛ ዓመቱ ላይ ደርሶ ስታይ? በጣም ደስ ከሚያሰኙ ነገሮች እንግዲህ ሰው ስራ ሲሰራ አንዳንድ ውጤቶች ስታይ ነው ደስታ የሚሰማና 6 ዓመት ሳናቋርጥ በዚህ ጉዳይ ላይ በመሳተፋችን ዛሬ እንደዚህ አይነት ትልቅ ዝግጅት እዚህ ሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ሲቲ ሆል ውስጥ ማዘጋጀታችንና ማቅረባችንን ብዙ ወጣቶችን ማቀፋችን በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቲሞችን እና ጥሩ ፖዚቲቭ የሆኑ ኤነርጂዎችን መፍጠር መቻላችን በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ለኔ በግሌም ለድርጅታችንም ይህንንም ዝግጅት ላዘጋጁ ስታፎች ዛሬ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ትልቅ አቺቭመንት ነው። የሚቀጥል ነው፣ ስራችን የሚቀጥል ነው። በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ናቸው። ተጨማሪ ብዙ እንቅስቃሴዎች ይጠብቁብናል። የኮሚኒቲውም ደግሞ ትብብር ያስፈልገናል እና በጣም ደስ የሚያሰኝ ቀን ነው ዛሬ። ለእኛ ማህበረሰብ የአእምሮ ህመምን የአእምሮ ጤናን በተመለከተ በጣም አጭር መልእክት ምን ልትለን ትፈልጋለህ? እሺ፣ ቴንኪዩ ስለተሰጠኝ እድል። በመጀመሪያ የአእምሮ ጤንነት ችግር ሲገጥመን እንደ መጥፎ ባናየው ወይም እንደ ኔጌቲቭ ነገር ባናየው ጥሩ ነው። እርግጥ ነው ስቲግማ የሚባል ነገር አለ። ሰዎች ምን ይሉኛል የሚባለው ነገር አለ። በእኛም ባህል ቢሆን በሌሎችም የጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ ይሄ ያለ ነገር እንደሆነ እናውቃለን። ግን አንደኛ ራሳችን በራሳችን ላይ የምናመጣው ነገር አይደለም። ከውጭ ከኑሮ አስቸጋሪነት ካለንበት ሁኔታ ከሚገጥሙን እክሎች የምናየውና የምንንቀሳቀስበት ነገር ተስፋ የሌለው ሲመስለን ስለሆነ ከውጭ የሚመጣ ነገር እንጂ ራሳችን የፈጠርነውን ነገር እንዳልሆነ አስበን ያንን ለመቋቋም አቅም ካለን እንቋቋማለን። አቅም ደግሞ ከሌለን ለሌሎች ጠይቀን እርዳታን መጠየቅ የምንችልበትን ነገር ብንፈጥር ለእኛ ጥሩ ነው። በተለይ ሳይብስ ሳይጠነክር ሳይከፋ እንትኖች መፍትሄዎችን መፈለግ ብንችል በጣም በቀለለ ሁኔታ አድሬስ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች እንደሆኑ ሁልጊዜም እንናገራለን። እንደገና ለማሳሰብ ነውና ራሳችን የምንፈጥረው ነገር ሳይሆን ኑሮ ሲስተሙ የሚፈጥረው ነገር ነውና የኛ ጥፋት አይደለም። ስለዚህ there is no reason shameful የምንሆንበት ነገር እንዳይሆን። ሁለተኛ ኔትወርክ በመፍጠር ብቸኝነትን በተለይ ማግለልን ራስን ማግለልን ብንቋቋመው በጣም ጥሩ ነው። ኔትወርክ ካለን ሰፖርት እንዳለን ስለምናውቅ ያ ነገር ለኛ ጠቀሜታ እንዳለው፣ ስለዚህ ሪች አውት አድርገን ሰዎች በዙሪያችን እንዲሆኑ፣ እንዲያቅፉን፣ እንዲያበረቱን፣ እንዲረዱን፣ ከጎናችን እንዲቆሙ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ድርጅቶች ደግሞ እንደዚሁ መተሳሰር አለብን። እንደዚህ ሴኩላር የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች ከቤተ እምነቶች ጋር አብረን መስራት አለብን። ቤተ እምነቶች ወደ ሴኩላር ቦታ ሄደው እርዳታ ያስፈልገናል ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋቸዋል። ያንን መተሳሰር በሰው ብቻ ሳይሆን በድርጅቶችን መካከል ያንን ብንፈጥር ጥሩ ነው። Very important that we keep our mental health as positive as possible. Early intervention and prevention is the best medicine. Today, as young people, you may be facing a lot of challenges, a lot of questions, a lot of situations in your home, a lot of situations in your school or in your workplace. There are very different ways of addressing these challenging situations. Stresses in life, pressure from family or from peers, challenges in education. There are supports that are available, particularly for young people who do not have any language barriers. You can access so many other services. So it is very important that you access those services earlier on to prevent yourself, to find ways of coping with your challenges that you face. Create a network of young people with like-minded people to be together, to support each other, to teach each other,
to correct each other. I think that is also very, very important, particularly in your groups, in your school, in your colleges, in universities, or in places where you find your enjoyment. Be positive. Go out and ask for support. There are so many services out there, particularly for young people, and particularly for black young people. A special message for black young men, from a man to young black men. It is also very important to look after our health. We seem to be very invincible in most of the times. Maybe nothing is going to happen to us, or our culture has said that as young people or as young men, we're not supposed to show emotions, we're not supposed to connect with our emotions. Those are traditions that may have worked back home, but here it is okay to feel your emotions, to express your emotions, and not to feel that you have to go through challenges by yourself. There are people around you. Create a network of people around you. There are organizations that help you. Create that network with organizations, and seek out, reach out, and also build capacity within yourselves. Thank you. Thank you. በጣም እናመሰግናለን ለጊዜህን ሰውተህ እንደው እዚህ ስለሰጠህን መግለጫ። በመጨረሻ ምናልባትም ያው ሁላችንም አንተም ጠቅሰኸዋል የአእምሮ ጤና ችግር በኮሚኒቲያችን ውስጥ እንዳለ ይታወቃልና ከሰዎች ጋር መደባለቁ አብሮ መሆኑ ብቸኛ ለመሆን እነዚህን አይነት መፍትሄዎች በጥሩ ሁኔታ ጠቁመህልናል። ግን ለምሳሌ ሁኔታው ተከሰተ እንበልና በመጀመሪያ ደረጃ ሁልጊዜም የጤና ችግር ሲኖር ወደ ፋሚሊ ዶክተሮቻችን ነው የምንሄደው። ግን ሌሎች በተለይ በሜንታል ሄልዝ በአእምሮ ጤና ላይ አገልግሎት ይሰጣሉ የምትላቸው የተወሰኑ አንድ ሶስት ድርጅቶች መጠቅስልን ካለ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ማህበረሰብ በተለይ በቀጥታ የሚመለከቱ ድርጅቶች ካሉ። እንግዲህ ያው ራስ ማስቀደም አይባልና የታይቡ ማህበረሰብ አለን፣ ታይቡ ኮሚኒቲ ሄልት ሴንተር። በተለይም ደግሞ ለጥቁር ወጣቶች ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለን። ድሮ ሳፓሲ ተብሎ ይጠራ ነበር፣ አሁን ስሙ ተቀይሯል፣ አማኒ ተብሏል። አማኒ የስዋሂሊ ቃል ነው፣ ሰላም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ደግሞ ታይቡ ስካርቦሮ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቦታዎች አለ። ለምሳሌ ካፍካን የሚባል ድርጅት አለ ወደ ኖርት ዌስት አካባቢ፣ ሬክስዴል የሚባል አለ ወደ ኢቶቢኮ ሬክስዴላስ አካባቢ፣ ብራምተን ለሚኖሩ ሰዎች ሩትስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ የሚባል አለ። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኦታዋ አለ፣ ዊንዘር አለ። እነዚህ ፕሮግራሞች አሉ። አማኒ ይባላል። እዛ ለወጣቶች ለብላክ ዩት ወይም ለጥቁር ወጣቶች ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። እነዛን ፕሮግራሞች መሳተፍ ይቻላል። አይ ቲንክ በጣም አመርቂ ውጤት እያሳዩ ያሉ ደግሞ ለኢትዮጵያኖችና ለኤርትራኖች ተብሎ የተቋቋመ ፕሮግራም አለ። ኢትዮካን ብሪጅ የሚባል ድርጅት አለ። በጣም አክቲቪቲያቸው በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነገር እያደረጉ ነው። ኢንዲቪጁዋል ካውንስሊንግ፣ ግሩፕ ካውንስሊንግ እያሰባሰቡ ሰውን ማነጋገር፣ ወጣቶች አደልቶችን ምናምን የሚረዳ ድርጅት ነው። እነሱም በጣም መጠቀስ የሚገባቸው ናቸው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ለኢትዮጵያኖች ሌሎችም አሉ። አርት ኤንድ ሄልት የሚባል አለ። አሁንም የተንቀሳቀሱ ነው። እነሱም ብዙ ወጣቶችን፣ ኤርትራኖችን፣ ሶማሌዎችን፣ ኢስት አፍሪካን ወጣቶችን አቅፈው የሚይዙ ናቸው። ወጣቶች ናቸው እነሱም። ሶ ኢት ሜክስ ሴንስ። አንዳንዴ እኛ አደልቶች በደንብ ላንግባባ እንችላለን ከወጣቶች ጋር እና እነዚህ በወጣቶች የሚመራ ወጣቶች ለወጣቶች ያዘጋጁት ነው እና እነዚህን ድርጅቶች ዌብሳይታቸውን ቼክ አድርጋችሁ ኮንታክት አድርጋችሁ መቅረብ ትችላላችሁ። ታንኪዩ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። ታንኪዩ ኢትዮ ፊደል፣ ሁልጊዜ እንደዚህ የኮሚኒቲ ስራዎችን እየሰራህ ለኮሚኒቲ ስለምታደርስ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን።